Hello, Jeremiah. Start with apologies, yeah? Kato na wayogera. Hello. Chibi. Chidi okay? Yeah, sure. Interference wetwaguviridde ku mpewo council abadde akyatunyonyola on how to handle crimes in Uganda. Ani asalira ani omusango oguwabawa omusango gw'enkoko tegugenda ku poliisi gukoma wa chairman omusango gwa infidelity osanga onna wonna oguwabira n'emisango emirala egigwa mu kkowa eyo. Council obadde kyatugamba omuntu gwe tusanze mu public nga twamuntu okay kanki simplifying ku muntu wa bulijjo singa okwata omuntu ngabbye oba society nekwata omuntu nemususpectinga nti ono yabadde atubba ne mumutwala ku police, that is temumukubye mumukutte mateeka naye bakukwatira mateeka webati obeera oli mu upright bayinza okukwatira mateeka ago nakukwata bulungi nakutwala ku police ne perusing through neraba omuntu ono bamulese n'ebizibiti abbye emira z'abantu side mirrors alina emipiira temugimwokesa mumutwale najjo ku police kiyambeko police okola okunoonyereza okulaba nti omuntu ono bamusalira omusango koti emusalira omusango ogwo ogumujjamu gwe ali oba totwalidde mateeka mu ngalo mu kkola ekyo weewaawo oba omusanze ng'atambula tolowooza nti ono batwamusibye ate aliko n'alya butaala tokuba genda ku poliisi weebuuzeeko ono omuntu gwe twaleese nga atubba afuuse atya abeere nti atambula alya butaala kansawo wabadde asinze okututeekera spotlight tulina essaawa ntini so agenda kuba atumenyeramenyeramu kanso akazindaalo nkakuddiza bwe tunava ku mpewo wetubadde tukyayogera mbadde nkyabagamba nti at one point bw'otwala omuntu ku poliisi and that person is out nga bw'okyogedde mbw avaayo akugoberera tekitegeeza nti oyo omuntu omusango gumuvuddeko oba poliisi emuggyeko omusango oba nti poliisi yeekubidde baba bamuwadde eyo poliisi bond bamusobosese okwewozaako oba okweripootinga ng'ava waka kusinziira anti poliisi esooka kukola assessment kiringa bwe bakutwala mu kooti ng'oyagala beero kooti erina byekusaba era bw'obituukiriza bwe bagamba nti kati ono tumutadde ku beero osigala ng'olipootinga paka omusango guggweerayo singa omuntu oyo gwatadde ku bondo wa beero adduka kati omuntu oyo bwadduka jjukira aba tutteyo ba sureties oba abamweyimirira ekitegeera kati bwe ngenda ku poliisi nenkweyimirira bwe Immereen n'obula kati poliisi eba ejja kunoonya nze kubamba nakweyimirira like I put myself in your shoes wootali poliisi ejja kubuuza nze so poliisi oba kooti nabo balina byebagezaako okusinziirako to confirm that gwe ne bwoba obuze waliwo kye bagenda okusigaza era ekijja kukaka okujja ku poliisi oba ku kooti we reporting so to say buli muntu ali potential candidate kubeera suspect buli muntu asobola okusuubirizibwa ku ssaawa yonna basobola okusuubiriza era n'ofuuka suspect essaawa yonna okyasobola okubeera suspect bw'omusango ogumu oba omulala ekyo kyo buli omu atulaba alina okiyiga ate kati bw'ofuuka suspect tekirowooza nti we should not say that oli muzi wa musi to suspect kitegeeza nti oyo mutemu oyo musiguzi w'abakazi ofuuka mubbi ofuuka buli kimu nga kooti emaze okusalawo mbu wakikola obanga gwe kenyini omaze okugamba nti nze yakikola nze yatta gundi ne gundi ate bano abantu betwakulanga tulabanga bagamba temugenda woyo mutemu oyo mubbi eyo family nzibi that is how the society has tried to shape us surely that is how the society has netusalira bannaffe emisango ekyokulabirako ekirala kyenyinza okuwa
when somebody is convicted of committing an offense, never more punishment y'emyaka 3 oba 2 oba 5 oba 10, then that person goes to prison and serves the sentence. Then that person is a free man at the end of it all. Kubanga amateeka gakuwa that punishment bakubonereza kusinziira ku musango gwe wakola. Ate bw'oba omazeeyo ekibonerezo kati obeera free man in the society. Ate era obeera oyize. Oba oyize teri agendeeyo mu University of Understanding n'akomawo kyekimu oba n'addamu n'akola omusango gwe yakoze. Oli ku TeekaKi at the Alternative Digitalk tuba tukulungamya ku mateeka. Tubeeramu ne bannamateeka. Leero owaffe kennyini yakikubye. Actually, congratulations, Council. One of our fans is congratulating you upon your bachelor's. You've done it, I mean. It's not bachelor's. It's a word. Wakiwandiise. Wakiwandiise nange wenkisomye. Thank you so much. Naye nga twagala Council obudde tusigazza butini nnyo nnyini ddala. Twagala tubuulire musango ki ogugenda ku LC level. Musango ki mukadde akatini katusigazza. Musango ki gw'owaba ku LC. Musango ki family gwesobola okusortinga out. Musango ki ogugenda ku police. Musango ki court gwekwasaganya. Na misango ki egisobola osigala awo within our community. Nze naawe ne tutegeeraganya. Kati tutandikire ku nsonga eno. Ekisooka emisango gyonna egisinga gitandikira mu families oba maka motuva. Naye gye emisango bweba eri criminal in nature, oba bw'okola ogwo omusango gwa affectinga the population and the public. That's criminal in nature. Nze njagala nkuwenga example y'emisango ng'otugamba oguli criminal in nature osanga kijja kuyambako omulabi waffe okumanya kubanga kati you may use your legal terminologies. At least sometimes some of us are not well versed with them. Yes. Council omuntu landlord nkubanja odduka mu nnyumba yange nkukutte nkuwaabawa. Kati ogwo omusango guli civil in nature because landlord muntu nange ndi muntu. Era tulina agreement. Tulina agreement. Ne bweba yali teri mu buwandiike. Najje uwo nenjogera nawe nenkugamba njagala ompangisa ennyumba yo ABCD ku mitwalo 2 buli mwezi. That's an agreement already. Receipt already a agreement. Yes, that's an agreement already. Onzikiriza mbadde mu nyumba yo and I have not paid and I have not fulfilled my part. Then that's civil in nature. Nja kukuloopa ekigendererwa kyange nga landlord okukuloopa gwe kufuna sente zange. Olw'okuba wasula mu nyumba zange era twalina agreement mb'ojja kubeera ng'ompa sente west ne west. Era kati bwe tuteekinga that side remedies oba I should say byofuna mu kuloopa omusango oba kikyoyagala gwe ng'omaze okundoopa era n'ompangula. They also matter where such offenses fall, whether it's civil or whether it's criminal. Naye emisango egiri wakati w'omuntu n'omuntu they are civil in nature. That's where abo bajja kuwa damages, bajja kuwa compensation, bajja kuwa fine, bazikusasule and so many. Ate ja criminal giri state against an individual. So those are offenses that affect the public. Like murder, like theft, obye ebintu by'abantu, that's criminal in nature. Are they stipulated well in the penal code? Wogisoma no jiyingira nnyo munda. You'll get to understand. Ate waliwo n'emisango egimu abantu gye batasuubira nti egyo nagyo misango. Ng'okulwana mu public, fighting in public. Onyiziza nkuwadde. No, that's an offense and when you commit such an offense, it's criminal in nature. Olwani awaaba. Because gwe banyiziza aba gwe mpadde olu. Mwena abalwanye. Gwe mpadde oluyimba bamukoze musango kimutereeza mu line. Mukulwana, you have committed an offense. That is called affray in the penal code. So such offenses okulwana kwamwe, there is a way it affects the public, the mulimu, the population. So that's where the state comes in on behalf of the rest of the people. Ne bakuvunaana. Amateeka nga mazibu nnyo. Ffe tulaba abantu balwanireko ebikonde ne tuwagira bakuvunaanirawo ku musango olwo olwokuba nti guyina ekifaananyi kye guleeta mu population. Which is not good at the end of it all. So that's where the state comes in to punish you so that the rest can also learn and not commit the same offense. Omusango omulala tukute ne muko omusajja.
Bakute ne mko omusajja ate oli mu nyumba ya musajja oyinza n'okuba nga oli eyo mu kifo kisanyukirwamu naye nga onnamuka musajja ogwo tuguwaabawa. But that's a criminal offense. Now ogenda ku police n'otandikira ku police makes investigations and then they take you to court. Era ku machani naka akantu kempulidde and they take you to court. Kati what if ono omukyala it's not a legal marriage anyway. But now we are cohabiting. Now kati oyogedde ku ekyo kya legal marriage. Our laws in Uganda are very clear on what marriage is. Newe tubadde wamu oba tubeera wamu oba tusula mu nyumba yemu for 20 years or 40 years or 60 years. Naye nga tetwagenda mu church, tetwagenda bawakawo to make civil marriage, tetwagenda mu basiraamu oba tetwagenda mu cultural marriages. Then we are not married. Okubeera awamu tekitegeeza nti tuli bafumbo. So kati bw'ogenda ku poliisi ng'ogenda kuloopa omusango bwe gutyo bajja kubuuza naye mulina ekiraga nti you are married. Era bw'oba tokiyina then there is no offense there. Okay. Cancel omusango gwa child abuse. Let's say abaana right now bali mu holidays. Omwana staying with either parent or a step parent. Obanga ali neglected in one or the other. Ogwo omusango tuguwaba. That is omusango tuguwaba ku police. Ku police. Yes, police tuyina ne children and family courts. That's a division of court. Okay. Naye tuyambako in resolving such matters. So we start with police. Yes, we start with police because nagambye police yetandikirwako investigations zonna. Okay. Because after investigation then they forward the file. Omusango gw'ettaka ono ayingiridde ewange ebijambi yabivuddeyo tuguwaabawa. Kati musango gw'ettaka kisinziira gw'oyagala kuloopa musango ki? Is it trespass, criminal trespass? Then that's police. Nagula akataka kange kana dimensions zaako neighbor alima adda wange ate nze tekimpisa bulungi mpulira ntamye. Nanti kati oba olaba nkugambye era naye nkubuuza kiki oyagala okuloopa kyennyini? Oyagala bakuddiza ettaka, oyagala ave ku ttaka lyo, oyagala akole ki? Njagala actually okusooka njagala ave mu ttaka lyange. Because now kati olaba respecting boundaries. If someone comes to me as a lawyer for advice, I will first ask them, now what do you want? You as you. Ungambe nti njagala gundi ne gundi ave ku ttaka lyange. Oba gundi ne gundi yabbe ettaka lyange nze yaligula mu mwaka bwe guti ne bwe guti njagala ampe ettaka lyange aveeko oba njagala ansasule andiyirire sente zange zenyonoonye byonna byonna. So kati bw'omala okumbulira kiki oyagala gwe ngagga omuntu kati nze nempita mu fayiro yo. I peruse through your file and what you have told me and go make my findings. Then nange nzijja nga nina information. Then I tell you, yes, oyagala omuntu ave ku ttaka lyo, oyagala bakuwe kino ne kino ne kino. But according to what I have, this is what you can get. So I also advise you. But first of all, I give you an opportunity to tell me what you as a person are interested in. Kuba kye kyakuleese wange. Okitegeera? Kati okujja ewange nze mba nina okukuwabula kusinziira ku bumanyirivu bwe ndina. Obumanyirivu bw'olina ne evidence gy'oleese. So bw'omala okungamba by'oyagala nange nkubulya ne nkugamba kusinziira ku by'olina. Kino tojja kifuna, kino ojja kifuna, o tukole this way around. Instead of taking this path, ng'oyagala omuntu ave ku ttaka, let's use this. So that's how it is. Wow, sometimes we go by this program and I'm taken up because ebiseera ebisinga emisango gino abantu anti batugambye buli omu ssaawa yonna osobola okubeera suspected. You're a potential suspect. At whatever time. Yeah. Sometimes I go emotional in some cases. More so ezikwata ku baana abakyala. Actually, in cases ezisinga ezibeera is a domestic violence. Zinkwatako nnyo in that at some point I will be like, no, kino tekisaana kuba mu public. I think we need to either teach public how to treat one another or we need to teach people on how we must relate. But it is our responsibility as people
chotamanya buuza at least. Sure. Or you can read because these laws are everywhere. Tuzisomako, we get to know what they mean. Okay. Ufunya akakisa katugambe otuse ku program ngeno and you have learned something. Tokodowala to share this information. Sure. Share to somebody will share to somebody. That's how the information should flow. Yeah, because it's our role anyway. Kuba ne bwogyesigaliza weka, it will not be of use alone. Because at the end of it all, ojja kusanga gomanyi, it's either somebody you know, somebody close to you, or somebody that your friend knows or your family knows. That's how a circle runs. Sure. So, bofuna any kind of information and you feel kyesobola okwongera omuntu omulala, please pass out the information. That's how we shall educate this society. Mpola mpola tujja gikyusa until we all get to know that we are all responsible people and we shall live responsibly nga tugoberera amateeka gaffe. Weewaawo oli ku program TeekaKi, nze Nalukwago Immereen Katumba okugikwanjulira weewaawo n'okugikusasotera mu studios. Ndimu ne Kato Tumusiime Kato era nga abadde atukoze bulungi nnyo, agezezaako okukulaga nti emisango tusobola ogikwata in a civil way ne tulaba nti buli omu, both parties zifuna justice. Gwogenda okutta kitwale nti alina family, it depends on this person, you know. Before you get HPR ekyo okukireeta ne petroleum okye, there is another way we can solve emisango mu society. Kanso mbadde njagala o educating right now abaana baffe bali mu holidays. Yes. Kyokka abaana baffe bebamu be bakulira mu covid oli, you know, mu lockdown emibiri gyabasitokako. So sometimes omuntu ayinza okumulaba n'alowooza ono omwana consenting adult oba n'amukozesa mu ngeri emu oba endala. Singa omwana ono aba afunye obuvune obwo oba ali violated in that way, omwana yayinza kuddukira wa both the girl child and the boy child, because bana bona ba society ate tuba benefiting amu equally. So in case there is a case of fornication or sex misuse or sex abuse, defilement, yes, right. Child to child sex. Kati emisango gyonna, they are criminal in nature. Okay. Because nkugambye kati the best way to differentiate between what falls in civil and what falls in criminal. Is that criminal? Emisango ejja criminal. Jeje emisango ejina impact. Oba gisobola affecting the public in a negative way. But for example, what defilement, child sex, whatever, there is that image they portray in the society. Okay. So that's criminal in nature. It's so utandikira police, and then you open up a file and the police makes investigations and never go up to the time they reach the court. Nemwewozaako and up to the conviction, never sentencing oba never kutana ogende ewaka nga tolina musango. Tulina court z'abaana abato. Yes, I told you have that children and family court. There is that division of court, and it's always on chief magistrates courts. There is that circuit gye bateekako nga emisango gyegezaako okukola gy'emisango egiri related to family. Okay. And relationships, is that domestic violence, katugambe omusajja talabirira family ye, tabalekera kyakulya. Yes, all those offenses and tabawa cases are determined by that tabawa court. Shelter. Okay. So zonna ziri family in nature. There is that court specifically to deal with such offenses. But according to what I'm saying, Chileka, njagala you enlighten me if I happen to go wrong. But chairman tebasigaza misango gya kusolvinga mu society. But chairman bagisolvinga misango kifanjira jona jiika ku police. For example, nga kyoyogedde ono bw'abadde ali mu nnimiro ye ayisiza fuuti katugambe 2 n'aziteeka ewange. That's something small that even a chairman musobola okumuyita n'alaba emiramula gye mwasimba, and then he can be able to determine n'agamba nedda kati zino efuute 2 zoono si zizo. And this is the result of the day and yes, ebiseera ebisinga etugula ettaka bakyamanyi abo babeerako. So that thing which means naye kati obuzibu obusinga buva ku ba chairman abali unreliable. Katugambe they are corrupt, katugambe they are
katugambe baagala kuyisaawo ebyabwe. So that's why you find n'obusango obutono obwandibadde nga bugenda ne babusolvingira naye bavuddeyo babututte ku poliisi and the whole process is wrong ate akantu akatono ke bandisolving. So we have chairmen who are double sided. Ayagala kuli eno nena ayagala kuli ayo oba mukwano gwono nnyo kusinga engeri gyali mukwano gwange. So that people at some point they feel it's a chore actually to involve this person as somebody who will help them resolve their issues. Kati after such a scenario kankutunuze mukino ekintu nina ekyalo kyemanyi nga kyamaani ba relatives be n'abaana be basinga okuzza emisango ku kyalo be babba abantu be babakuba obutayimbwa be bagula garaji z'abantu kwegamba nga bali very unruly. So in most cases abantu batukanga ekiseera nga batwala abantu bano ku poliisi nga bagamba abantu ba kyamaani nga kyamaani agenda n'abajjayo. What happened? Abantu b'ekyawa mu kwekyawa ne bannoonya solution eyinza okubeera very fast that resulted to mob justice and enmity around the village. Kuba kati alaba gye nkuwaaba bakuzza, you know, ate mutukolako obuvune. I mean, you don't respect us. What advice can you give to such low guys, like, okay, let me say, such people that have to put the law right, but they have conflict of interest in it? But now conflict of interest is something everybody should avoid at any point in time. Never to the chairman. But now, why would you be a double dealer? What makes you, what pushes you to be in the Beyonce? But to say, ono chairman never aina side jagwako. It doesn't call for, you know, mob justice and taking the law just lightly like it is. But if you feel kankuwe the best scenario that you can follow, if you feel that the chairman maybe will not do justice as you expect it to be done, then utilize other opportunities. Go to, actually we have LC1 with all his committee, we have LC2 with the committee, LC3, and then, so it's not that you must rely on LC1. Okay. If LC1 now is the one who committed an offense and maybe he's trying to destabilize the society, so you will keep quiet because he's the chairman, LC1? No. And you try LC2 because LC2 are in the parish actually is bigger and has the much political power than the LC1. Okay. Then try another person. Try police, because police will get involved. Police will bring its people and personnel who are qualified maybe better than the LCs. They will help you resolve the issues. Naye ebyokugamba nti chairman ayamba ku bantu kubajja mu makomera, for example, they are arrested and they have been suspected to have committed the offenses. Nga temunavunaana no chairman, first to know how did he do it and help these people. Bamuwadde bondi abagiddeyo bwereere, oyinza osanga following the all procedures ez'okusaba police bond era ne bamuwa police bond n'ajjayo abantu, because abo ba chairman ne bwaba omulamuzi kenyini n'abo aba police, they have families, and when their families are actually in trouble, they will at one point want to help them. For example, babajeyo ku bondi, babajeyo ku bailu, and so that they can be free people at the end of it all. They are all presumed innocent at that time until the court decides otherwise. Wow. Thank you, Kato Tumusiime. Oli ku program TeekaKi nga tubadde tukuwa spotlight ku mateeka naddala criminal and civil jurisdiction in Uganda. Abantu abasinga tutwalira nnyo emisango oba amateeka mu ngalo, fene tukola kooti yaffe nga like ababodaboda we beekoona kooti yaabwe etuulira waawo ne bagusalira gwe okoze kino gwe okoze kino, but tukanso ababodaboda tebana gye babawaabira bonna buli omu, because bano nabo bavuzi babidduka ku makubo, sobola omuwaabira ku poliisi kusinziira omusango gwakoze. Kubanga nze in most cases nze ndabye ku kooti ababodaboda ng'etuula kasitaba crashing nabyo bakola tebiri mu mateeka, ebyo byonna tebiri mu mateeka, and ndowooza kyenyinza okwogera eri abatulaba nti these people who are involved in mob justice, aba bakola mob justice, the moment
kati technology yaji yeah abantu bajja kukwata kasimu awo golowooze nti byokola byamaanyi but at the end of it all police bwe bejja kukola investigations ate bajja kukwata ng'eyasa omuntu because that's murder. Of course. And we have had so many people who have been arrested because of their involvement mu mob justice. Sanze bakuba tamanyi bitandise bitya naye yenyigiddemu police bwejja ekkwata. And that's how people have ended up in prison. And they because always of getting involved. So they should learn that the law must take its course at one point in time. Surely. But at times ne waliwo ne negligence eri awo. There are people that they will suspect to be law breakers. Then abantu natandika okwekalakasawo tumukube tumwoche tumukolewo tuti. And they're like tweet police. And at times obeba trafficking. Osanga bamusi, you know? And police just comes to take the body. Yes, those are just injustices committed by the same people. Because now, for example, there's a scenario, a video that was making rounds at some point. Some border men and killed him. So if, for example, that somebody was being suspected, kuba ainago ya kuona na muta. So these people who killed him now get the other person alive back. So when you make two wrongs, you can never come to a right. Make one right. Yeah, surely. For example, on roads, accidents happen, somebody knocks another fellow. But instead of now taking him or her to police so that the law can take its course, then the police ejabasanga evacuate. You are also imprisoned. Now who has suffered a lot? So mob justice says should be condemned, and actually people out there abaturaba, you should never get involved at one point in time in mob justice. Kuba si kirungi. Mulundi omulala kijja kutuuka ku kenyini oba ku muntu gw'omanyi oba ku wa kikakyo oba ku wa family yo, and you will see how bad it is. Okay. So interview sometimes always leave them to the people who are concerned, people who are professionals and they can deal in the best way to give justice to you and your family or the person you have lost. Okay. Right. So Obadde ku program TeekaKi nga twali tukutwala mu mateeka n'engeri gye bagawabamu wajja obwaba singa oba otuusizwako obuvune naani alina okusalira ani omusango. Totwalira mateeka mu ngalo mukwano gwange kubanga ate kijja kakana kikuleeseeko obuvune weewaawo okutwala mu kkomera gy'otagenda kuva nkya tota muntu wa muntu nti gwe omususpectinga nti ye mubbi w'akasimu oba ye mubbi w'enkoko yo. Mutwale mu mateeka amatuufu kuba mateeka gali well stipulated, buli mumba mwa ekibonerezo ekimugwana. Obadde ku program TeekaKi nalukago Immereen Katumba okugikuweereza nga mbaddeko ne Council John Tumusiime. Temutukoze bubi. Pause the other thing you can do in case there are other questions you need to ask the council. Muba musobola bitu sindikira maybe on our next program we can go through them. So council mbadde nsaba osibule abadde batulaba. Batulabye leero era bongera okutulaba buli lunaku wano ku alternative Digitalk. Tusiima era tusiimira ddala. Naye nga bwe mbagambye information enyo gye twogerako gezaako ku making sure nti ogiweereza ku muno naye agyongere ku munne ffenna twekuumire mu kumanya tusobole okutereeza eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo. Obadde ku alternative for God and my country. Muna Uganda tumenya mateeka. Wow, Kenya is voting and we're yet to hear what comes out of them. But neighbors baffe, so we have to wish them a safe and a clear election. So, ciao. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.